the problems which we are going to give it to you today, the challenges which you are going to face today, you may not have seen them directly in the Try Hack Me. But overall, whatever skills you have learnt throughout the last 3 months or 4 months, you can use all those skills. We have not introduced something which you do not know. మీకు తెలిసినవే ఉంటాయి అన్నీ కూడా, రైట్. ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ థింక్. ఇది ఎక్కడో ఏదో ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడ అని చెప్పేసి థింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో 2 types of like problems we are giving here today. One is investigative type of problem is there, where you have to investigate certain things. And then second one will be directly solving or hacking machine. ఇవి ఉంటాయి మేజర్గా. అనంత్ సార్ విత్ అస్. Anant sir has got over 15+ years of experience into human resource management, right? That is at an international level here. So he has joined us recently and he is taking care of the placements, right? So both sir and me will be interacting with you all individually also. Recently we have started doing that. Now this interaction is to help you understand any type of opportunity for improvement. Like for example, కొంతమందికి మాట్లాడడం భయం ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్, ఇంగ్లీష్ అంతా తెలుసు కానీ మాట్లాడడం భయం ఉంటుంది. కొంతమందికి మాట్లాడతారు కానీ ఏదేదో మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో దోస్ ఆర్ ద క్రిటికల్ థింగ్స్ విచ్ గివ్ యూ onboarding paper, that is appointment letter or a rejection letter in the interview, apart from your technical skills, right? So we are here at Cyvero to help you, right, launch a good career in the cyber security field. That is the ultimate goal we have here, right? So sir, today you want to say something? Guys, all the best. Trust me, technical skills are more important. Apart from that, it is your presentation skills that actually matters the most. You'll have to be confident in terms of what you talk, what you present. The first 30 seconds or the first 1 minute is what determines a hire or a no hire, followed by a technical screen. End of the day, this role is like, at some point this is going to be a customer facing role. It would be a team interacting role. So you guys have to be confident in terms of what you speak, how you speak, and what you present along with your technical skills. So you'll have to be prepared both on your presentation, your communication, your accent, and also the technical skills. So good luck with this. Thank you, sir. Everyone, please pay attention here. Team leads. అందరు అటే ఉన్నారా? పర్లేదు, మీరు టీమ్ మెంబర్స్. నేను వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను, మీకు చెప్తున్నా వినండి ఇక్కడ. See, primary reason why we have conducted this particular hackathon. ఈ హ్యాకథాన్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నామంటే, ఒకటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు, రైట్? ఇంతకుముందు ట్రై హ్యాక్ మీలో చూడనివి ఏవైతే ఉన్నాయో కానీ అక్కడ నేర్చుకున్న స్కిల్స్ వాడేలాగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈరోజు ఇచ్చామన్నమాట మీకు అన్నీ కూడా. అండర్స్టాండ్? సో మొత్తం కూడా మీకు ఫన్గానే ఉంటుంది, ఇది పజిల్ సాల్వింగ్ లాగా ఉంటుంది, ఆలోచింపజేసే విధంగానే ఉంటుంది ఇదంతా కూడా. అండ్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వన్ థింగ్ యూ విల్ లర్న్ టుడే, ప్లస్ హౌ టు వర్క్ ఇన్ టీమ్స్. మేబీ ఇంతకుముందు మీరు ఎప్పుడు టీమ్ లాగా వర్క్ చేసి ఉంటారు, క్రికెట్ ఆడడం, ఫుట్బాల్ ఆడడం తప్ప, రైట్? సో ఆఫీస్లో నిజంగా టీంలో ఎలా పని చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది, రేపు పొద్దున మీరు సాక్ టీంలోకి వెళ్ళినా కానీ, విఏపీటీ టీంలో వర్క్ చేస్తున్నా కానీ, దెర్ విల్ బి ఎ లాట్ ఆఫ్ టీమ్ డైనమిక్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్. మూడోది టైం మేనేజ్మెంట్. అండర్స్టాండ్? లిమిటెడ్ టైంలో టాస్క్ అచీవ్ చేయడం, ప్లస్ కోఆర్డినేషన్ అమాంగ్ యువర్ టీమ్మేట్స్. నాలుగోది ఏముంటుంది అంటే మీకు క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్. క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీరేదో అనుకొని అయిపోయింది, ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది అనుకున్న టైంకి అది ఉండదు అక్కడ. ఆ మూమెంట్లో టైం అయిపోతూ ఉంటుంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అండర్స్టాండ్? సో క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో ఇస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్
you will be learning here. Is that clear? Yeah. So your team will be getting the peak load access to download the tasks. There are about 5 tasks which you will be given here. 5 tasks ఇచ్చాం మీకు. 5 tasks కూడా maximum time given is 4 hours. అంటే 3 o'clock లోపు ఇవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయాలి మీరు. అండర్స్టాండ్? సో ఏ టీం అయితే అందరికన్నా ముందు ఆన్సర్స్ చెప్పేస్తారో టాస్క్స్ మాకు షీట్ ఇస్తాం, ఒక ఫామ్ ఇస్తాం. ఆ ఫామ్లో మీకు ట్రై హ్యాక్ మీ లాగానే ఉంటుంది ఫామ్ అది, రైట్? సో దాంట్లో మీరు ఆన్సర్స్ అప్డేట్ చేశారనుకోండి, ఏ టీం అయితే అందరికన్నా ముందు ఆన్సర్స్ అప్డేట్ చేస్తుందో వాళ్ళు విన్నర్ అవుతారు. అండర్స్టాండ్? అండ్ దీంట్లో మీకు సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్ కూడా ఉంది. క్లియర్? వరకు ప్రెజెంట్ జరిగిన దాంట్లో మీరు టాప్ స్కోర్లో ఉన్నారు. సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇంకా చేయాల్సిన చాలా టాస్క్ ఉంది. సో నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. హాయ్ నవ్య. హలో మ్యామ్. ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు వరకు హ్యాకథాన్? అందరూ ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉన్నారు. బాగానే చదువుతుంది. ప్రైజ్ వస్తుందంటావా? ఎవరికి వస్తుంది? ఒక 4 teams బాగా కాంపిటేటివ్గా ఉన్నాయి. వాళ్ళల్లో ఎవరికైనా రావచ్చు. చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి అయితే బాగానే నడుస్తుంది అక్క. టీమ్స్ అందరూ ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? టీమ్ లీడ్ ఒకటే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు ప్రస్తుతానికి అయితే. టీమ్స్ వాళ్ళు కూడా చేస్తే వాళ్ళు గెలవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఎవరికి వస్తుంది ప్రైజ్? స్టీఫెన్ చెప్పండి. అది టాప్ ప్రస్తుతానికి టాప్లో ఉంది స్టీఫెన్. సో ఆయనకి మేజర్ టాస్క్ ఎవరైతే ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళే వినే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే దానికి ఎక్కువ స్కోర్ పాయింట్స్. Good evening everyone, and we have come to the end of incredible hackathon. So how did you like the hackathon? First thing, see, నార్మల్గా హ్యాకథాన్ అనగానే చాలా మటుకు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఎక్కడన్నా సరే ఇంకొక రకమైన విజన్ ఉంటుంది. ఏమని చెప్పేసి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దానికి అప్పటికప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ కనుక్కుంటారు. ఆ తర్వాత యూ మే నాట్ హ్యావ్ ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్, బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి యాజ్ హ్యాకథాన్. బట్ యాక్చువల్ హ్యాకథాన్ ఈజ్ హ్యాకర్స్ హ్యాకథాన్, రైట్? యు నో వాట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ నంబర్ 1 హ్యాకథాన్ ఎక్కడవుతుందో తెలుసా మీకు? ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకథాన్. ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో లాస్ వేగాస్లో అవుతుంది. అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ అండ్ జూలై. ఆ టైంలో అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 5,000+ యాక్టివ్ హ్యాకర్స్ విల్ బి కమింగ్ ఓవర్ దేర్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ basically will not have the real name. They will be coming up with a alias name only. అంత ఇదిగా ఉంటారు వాళ్ళందరూ, వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాకర్స్. అండ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ ఫియర్ టు కమ్ ఇన్ టు దట్ కాన్ఫరెన్స్ ఆల్సో. అక్కడ ఏ హ్యాకర్ మళ్ళీ ఏం తీసుకెళ్ళిపోతాడో అని చెప్పేసి. అండర్స్టాండ్? దాట్స్ యాక్చువల్ హ్యాకథాన్ హియర్, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ హ్యాకర్స్ డ్రీమ్ టు గో దేర్ అండ్ present his skills in that big platform. There was one particular hacker, right, who started his career, not as a career actually, he started his hacking journey when he was just 11 and 12 years old. అప్పటికి ఇంకా కంప్యూటర్ కూడా ఇన్వెంట్ చేయలేదు. హీ వాజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హ్యాకర్.
అండర్స్టాండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ కెవిన్ మిట్నిక్. పేరు అనే వినే ఉంటారు మీరు, కెవిన్ మిట్నిక్ అని చెప్పేసి వినండి పేరు. మీరు చూడండి, అప్పట్లో వాళ్ళకి డబ్బులు లేకపోతే ఆ అబ్బాయికి ఆ బస్ టికెట్స్ ఉంటాయి కదా, మనం బస్సులో ఎక్కగానే టికెట్స్ అన్ని టైప్ చేసి తీసుకెళ్తాం, దాన్ని హ్యాక్ చేశారు ఆయన. వెన్ దెర్ వాజ్ నో కంప్యూటర్ ఓన్లీ, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్, రైట్? అండ్ హీ బిలీవ్డ్ that anything can be hacked. Anything can be hacked. He hacked FBI network just by using phone tones. ఫోన్ మనకు ఒకప్పుడు టోన్స్ ఉండేవి, ఒక నంబర్ డయల్ చేస్తే ఒక రకమైన ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేట్ అవుతుంది. మీ కాలేజీలో చదువుకొని ఉంటారు, ఈసీ ఎవరు చదువుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా, రైట్? వెన్ యూ విల్ హియర్ వన్ టోన్, ఆ టోన్తో ఎఫ్బిఐ నెట్వర్క్ని హ్యాక్ చేస్తాడు, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సౌండ్స్ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు హ్యాక్, రైట్? అండ్ లేటర్ ఆన్ all his hacking journey came to an end. He was arrested and he was put in the jail, but after he served his jail time, he is now a senior consultant working for FBI only. మళ్ళీ వాళ్ళే ఆయన తీసేసుకున్నారండి. Yeah, and then there is one more hacker, you may have heard about his name, called Edward Snowden. He was working with US government NSA, వాళ్ళతో వర్క్ చేసేవాడు. ఆయన ఏం కనుక్కున్నాడు అంటే, యుఎస్ గవర్నమెంట్ వాజ్ సీక్రెట్లీ ట్రయింగ్ టు స్పై ఇట్స్ ఓన్ సిటిజన్స్ బై ఇంప్లాంటింగ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్, స్పైయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ టు ద పీపుల్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటో ఈయనకు తెలుసు, బట్ హీ కెనాట్ రివీల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్లీ బికాస్ హీ విల్ బీ అరెస్టెడ్, రైట్? సెడేషన్ అని చెప్పేసి అరెస్ట్ చేస్తారు, కంట్రీలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు అవన్నీ కూడా రిలీజ్ చేశాడు, డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా. If you look at that Snowden, you will know what is anonymity, what is privacy. Privacy నేర్చుకోవాలా, anonymity నేర్చుకోవాలా, Edward Snowden is a person you can actually go after. If you want to learn about social engineering, Kevin Mitnick is a person you can go ahead and you can learn about that. Kramer అని చెప్పేసి ఇంకో హ్యాకర్ ఉన్నాడు, క్రేమర్. ఆయన మీరు బ్లూటూత్తో పనిచేసే ఏ డివైస్ ఇచ్చినా సరే, వైఫైతో పనిచేసే ఏ డివైస్ ఇచ్చినా సరే నిమిషాల్లో హ్యాక్ చేయగలుగుతారు. దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్డిఆర్, సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్డ్ రేడియో అని చెప్పేసి ఉంటుందండి, రైట్? సో సాఫ్ట్వేర్ డిఫైన్డ్ రేడియో ఈజ్ బేసికల్లీ he can control the infrared signals, he can control even the car, even he can control the credit cards and debit cards which you tap here, everything can be controlled here. అది కూడా ఆయన కూడా ఒక పెద్ద హ్యాకర్. సో all these people what they believed is, I am not going to do a job, నాకు ఎవడు కూడా జాబ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, I believe on my own skills, understand, and I will be able to understand what the system is and I will try to find the vulnerabilities in that system and break that system. ఇది ఆఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీలో నంబర్ 1 మంత్రం ఉంటుంది ఇది. సో మీరు కూడా ఏంటి అంటే హ్యాకథాన్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఎప్పుడు కూడా నాకు ఒక జాబ్ రావాలి, ఆ జాబ్లో ఇంత శాలరీ ఉండాలి, అప్పుడే నాది ఆగిపోతుందని చెప్పి ఆలోచించకూడదు. సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఎప్పుడు కూడా ఏంటి అంటే మీకు మీ స్కిల్స్ మీద మీకు నమ్మకం ఉండాలి. అండర్స్టాండ్, ఎనీ సిస్టమ్ యూ సీ, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ వై ది సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఆర్ వై విల్ ఇట్ నాట్ వర్క్ అనేది అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ముందుకు వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ స్లోలీ రైట్ నౌ అట్ దిస్ మూమెంట్. 4 years మీ కాలేజ్లో మీరు ఏదైతే నేర్చుకోలేదో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మేము 4 to 5 months నేర్పిస్తున్నాం విత్ 100% ప్రాక్టికల్స్. అది నేను చెప్పట్లేదు, మీరే చెప్పారు, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేస్తున్నారు ఇది, రైట్? సో అండ్ వీఆర్ వెరీ డిలైటెడ్ that we are going to continue this hackathon journey, not only confining to our own students. మనమే కాకుండా next coming months we are going to have one of the biggest hackathons in Hyderabad. In all the engineering colleges will be coming in, right? And it is going to be much more bigger than what we have today, and all because of your own support. I think you can just clap for yourself for the support. And as a part of your own cybersecurity journey and corporate career, what you are going to have today, we have 2 esteemed guests with us. So I'm going to introduce you to today here. So today we have someone who is truly representing what real world innovation is, right? Please join us, welcoming Mr. A.N. Revanth.
Please, sir. Can sit here, sir. Mr. A. N. Revanth is a manager, solution and architect at Sutherland and a leader in digital architecture and enterprise solutions with more than 15 plus years of experience in software engineering, solution architecture, digital transformation and cloud innovation. He has grown from hands-on developer to strategic, practical leader. That journey itself speaks volumes. He holds both B.Tech and M.Tech degrees in computer science from JNTU Hyderabad and recently added even the Google Cloud technical certifications to his profile, proving that even at the leadership level he can continue evolve with the technology. Today he brings enterprise scale thinking, architecture mindset and real industry exposure, exactly what you need in the hackathon environment. So let's give a big round of applause and welcome Mr. Revanth. Sir, Revanth sir, I would like to request you to speak few words to our students. Sure. Good evening, students. It's my privilege to be here with great students and great faculty here. And I'd like to thank Uday sir as well as Ramesh for giving this opportunity. And and also I'd like to take some time and explore, let you know about the industry standards, like what we are using. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సెక్యూరిటీ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మీరు చేసిన ప్రాజెక్ట్ కాకుండా ఇండస్ట్రీలో ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో, వేర్ యూ కెన్ ఇంప్రూవైజ్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, మీరు ఏదైతే సైడ్లో మొత్తం ఎక్స్పర్ట్ కాకుండా తెలిసి ఉండాలి, వాటన్నిటి గురించి మీకు కొద్దిగా అవగాహనిస్తాను. రమేష్, షల్ ఐ కంటిన్యూ ఆర్ యా? ఓకే. సో and first of all, congratulations for the hackathon, for all the participants and going to be winners. And after this course, it's not a competition between students, it will be competition between you and real hackers, attackers. And nowadays there are building hacking agents. You know about Claude and Cursor, which can write code for us, and there are agents are coming up which can write a scripts which are easy, which with the help of which we can easily hack any systems. Okay, so basically నేను 15 years ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను. మొబైల్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ సిస్టమ్స్, మొబైల్ సిస్టమ్స్, అండ్ మెయిన్లీ ఐల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ అథెంటికేషన్. So today I want to discuss very small thing about authentication, like how we have improved in modern authentication. Banking applications lo gaani, వేరే applications lo gaani, authentication nowadays how it is happening అనేది. So let me start with a small question. Be honest, how many of you use same password for more than one application? How many? Here the problem starts. Yeah. So passwords are easily shareable. If I know your one password, I can crack your 3 or 4 applications. That's the problem. So initial first starting level lo, when nothing was there, we had only one thing, username and password. If I sit somewhere around the other side of the world, if I know your password, I can easily crack and enter your space, enter your sites and enter your application. So how we evolved into next layer, after that we will put one more extra layer అని చెప్పేసి మనం ఓటీపీ యాడ్ చేసాం. సో పాస్వర్డ్ అనేది మన మైండ్లో ఉంటుంది, ఓటీపీ అనేది we will receive from the సర్వర్ జనరేట్స్ వన్ ఓటీపీ, మనకు వస్తుంది, మనం ఎంటర్ చేస్తాం, వెరిఫై చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఓపెన్ టు అస్. హియర్ ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం. 2 things, one is existing thing, other thing which we newly receive. So here one more question, మీకు ఓటీపీ వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది కంటెంట్ రీడ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఓటీపీ తీసి కాపీ చేసి పే చేస్తారు?
You are hacked. Your students are hacked. Your student accounts are hacked. Everyone. So రీసెంట్గా మేము నేను ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ చేస్తున్నాను. సో అందులో కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్ అని ఉంటుంది. మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్, ఇఫ్ యూ నో దట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నాను, ఒక పర్సన్కి 1,000 రూపీస్ పంపిస్తున్నాను. యాజ్ అ మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్, ఐ విల్ పుల్ దట్ రిక్వెస్ట్, I will change the destination number, like destination account. I can also change the amount from 1,000 to 1 lakh. రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాను, మీకు ఓటీపీ వస్తుంది. ఓటీపీ ఫర్ 1 lakh అని మీరు చదవరు, కాపీ పేస్ట్ గాన్. సో వీ ఆల్సో హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఓటీపీస్ అండ్ ఆల్సో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫిషింగ్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫిషింగ్, లుక్ లైక్ వెబ్సైట్ చేస్తారు. సో యు ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్, యూ నో బై URL యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఇస్ రియల్ ఆర్ నాట్. బట్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ యూజర్స్, నాట్ ఆల్ యూజర్స్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్. దే విల్ డెఫినెట్లీ ఫాల్ ఫర్ ఫిషింగ్. ఏం చేస్తాను, నేను ఒక లుక్ లైక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తాను యాజ్ అన్ అటాకర్. మీకు ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాను ఫర్ అప్డేటింగ్ యువర్ KYC సంథింగ్ అని. వాళ్ళు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చెప్పి ఎంటర్ చేస్తారు. సేమ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నేను తీసుకొని ఎంటర్ చేస్తాను. చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఓటీపీ వస్తుంది. వాళ్ళు ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తాను, వాళ్ళు క్యాప్చర్ దట్ అండ్ పుట్ ద సేమ్ ఓటీపీ. దెన్ దే ఆర్ గాన్. దే ఆర్ నాట్ స్టిల్ సెక్యూర్. సో వీ హ్యావింగ్ 3 minutes or 5 minutes ఆఫ్ విండో. ఒక్కొక్క ఓటీపీ లైక్ 3 to 5 minutes ఉంటుంది. వీ కెన్ హ్యాక్ దట్. వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఇది. అండ్ రీసెంట్లీ 2-3 years బ్యాక్ ఆల్సో మీరు స్విమ్ స్వాపింగ్ అని విన్నారు ఎప్పుడన్నా? స్విమ్ స్వాపింగ్. సో ఏంటంటే మనం జిరాక్స్ అని అక్కడెక్కడ మన ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డ్ ఇవన్నీ ఇస్తాం కదా. యూజింగ్ దట్ దే కెన్ ఇమీడియట్లీ దే విల్ కాల్ టు ద టెలికామ్ ఆపరేటర్. ఇక్కడైతే కొద్దిగా వెరిఫికేషన్, కొద్దిగా సెక్యూరిటీ బాగుంది ఇండియాలో. దే విల్ సే దట్ దీస్ ఆర్ మై ఐడెంటిఫికేషన్, దీస్ ఆర్ మై సోషల్ సెక్యూరిటీ, ఐ లాస్ట్ మై సిమ్, ఐ వాంట్ న్యూ సిమ్. దే విల్ గెట్ ఎ న్యూ సిమ్, ఓటీపీస్ అక్కడికి వెళ్తాయి, ఫినిష్. సో దట్స్ వై 2-3 years బ్యాక్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఒక మంచి పాలసీ క్రియేట్ చేసింది. ఎట్లా అంటే ఇఫ్ యూ గాట్ ఎ న్యూ సిమ్ యూ నీడ్ టు యూ విల్ నాట్ గెట్ ఓటీపీస్ ఫర్ 24 hours. ఇది ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ, దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి చేసింది. సో ఈ సిమ్ స్వాపింగ్ ఒకటి, ఫిషింగ్ ఒకటి, ప్లస్ ఇంకోటి మ్యాన్ ఇన్ ద మిడిల్ అటాక్. ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఓటీపీస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ లెవెల్. థర్డ్ లెవెల్ ఏం చేద్దాం టు ఓవర్కమ్ దిస్ అని చెప్పేసి, మీకు హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ యూజ్ అథెంటికేటర్ యాప్స్? గూగుల్ అథెంటికేటర్ యాప్, మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ యాప్ యూజ్ చేస్తారా? లైక్ వాట్ దే డూ, ఎనీవన్ కెన్ టెల్ మీ? కోడ్ జనరేట్, సో TOTP అంటారు దాన్ని, టైమ్ బేస్డ్ OTP. దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ వేర్ అటాక్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఇది కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంటాం. Good morning, everyone. Why is it good evening or good morning? Come on here. Will hackers sleep? Are hackers supposed to sleep? What happens if defenders go to bed? Okay, before that, how many of you want to become real hackers? No? Okay, how many of you want to become defenders? Okay, how many of you do not want to become both? Because I have seen only 10 people raising their hands. Or how many of you want to become both? Yeah. So, thank you so much. Myself, I am Ramesh. I am a director and co-founder of Cyvero. Coming to my background, since my graduation in 2003, I have been working in IT. I have been a core Android developer, I have been a core web developer, and I have been a big data certified developer in 2015. Then from IIT Hyderabad, I have been certified on predictive analytics, and later on
I have become a blockchain developer. Right now I'm running my own software company that build applications and solutions on blockchain technologies. Thank you so much. And this is my next entity. My next entity is Cyvero. So a few months back, me and Uday sir, we have been talking. Okay, what is that we can build as our next supportive thing for for the next generation? Okay, so we thought cyber security is the future. Why cyber security is the future? Why, Amma? Anyone? Why? One at a time, please. I know you have a lot of energy. Yeah, evening 5 కాదు రేపు మార్నింగ్ 5 దాకా కూర్చోపెట్టిన ఇది ఎనర్జీ ఉంటుంది మీకు. I know because you all are hackers, right? Yeah, one can tell me why cyber security will be the future. In every company, security is very important for our data breach and all. Yeah, thank you so much. Anyone else? Thank you so much. Okay, valid point. Every industry is transforming to digital, right? Okay, I'll ask you, what is data? They call data is a new oil. You heard this term, data is a new oil? Vinnara mata? No. See, because mana cost of storing data has become so cheap. Okay, when we graduated in 2003, we never had Facebook, we never had LinkedIn. Okay, we never had any social platform. Why? Because the storage of data was very costly at that time. But later on, the GB value has become so cheap, RAM has become so cheap. Okay, so that is the reason now we can store such a lot of data in data centers. Okay, so when we say we can store such a lot of data in data centers, it has become a new mechanism to generate revenue. Okay, ఒకప్పుడు ఆయిల్ లేనప్పుడు when we didn't have petrol and diesel, what was the mode of transport? Some manual mode of transport. Animals walking, running, marathons. Okay, yeah, very good answer. I forgot, I couldn't hear. Someone prompted from the back bench. What is it? Trust me, I was a backbencher. I love backbench answers. Okay, so oil, when they discovered oil, that has fastened our economy. That has fastened our economy, economic growth of different countries. Now that is the reason Trump is fighting for that oil. Right? Now oil is the one. Venezuela, no, he went and he captured the president of Venezuela and he brought him back to US. Why? Because Venezuela has got lot of oil. Okay, so data is known as the new oil. Okay, but now we cannot say data is a new oil. We can say data is the oxygen. Why? One of our friend, he mentioned that entire world is transforming to digital technologies. Just tell me something. If what happens if we stop sending data, or if someone hacks data of a banking sector, what happens? The banks will go for shutdown. What will happen for a telecom sector? What will happen for a financial sector? Okay, the stocks fall down. What will happen if someone hacks Apollo Hospital's data? Right? Supply chain, Amazon. What happens? Someone hacks Amazon. I order iPhone. I get a soap, hammam soap, right? And iPhone goes to someone else, right? So data is no more. Data is no more an oil. It is an oxygen, right? If data is not there, humans cannot survive. Robots cannot survive. Forget about humans. Even robots cannot survive. So data has become so powerful now. Now we claim that data is an oxygen, right?
So if I have this mobile phone, this is what we call this as endpoint. Is it called endpoint device? Yeah. So I need to first secure my device. Then after this, how am I supposed to unlock it? I'll go for IAM, identity and access management. Then I need to secure my credentials. Then I go to my favorite WhatsApp. Okay, I click on WhatsApp. I need to secure my application, right? Then I send some message, encrypted data. It goes to WhatsApp server, which is sitting on the cloud. I need to secure my cloud, my network connectivity. Then from cloud, it goes to the server, from server to the database. Now if you see, there's one common thing that is traveling from my mobile to the database. What is that? Data. What is that? Data. So we say we are encrypting data. You must have learned different encryption mechanisms, right? Can you name me one? Can you name me one encryption algorithm? One please. AES? Then SHA? SHA? 512? MD5 is when I was born. SHA-256? RSA? Okay. I'll give you a very strong algorithm of RSA. I'll give you data. We got the encrypted data. It went to the database and it got stored. How much time will a hacker takes to decrypt that data and give me the original data? 1 year? 2 years? 3 years? 4? It will take 500 years if there is a very strong algorithm. But is that safe? Now, there is a difference of being a successful cybersecurity engineer and a normal engineer. Okay, మీరు out of the box think చేస్తేనే you will become a successful cybersecurity engineer. Now, what are the threats we have? నా క్వశ్చన్ ఏమిటంటే, is it really safe? Right. Now, tell me the main 2 threats we have that can decrypt that data. 2 major threats what we have. Quantum computing, fantastic is that? Yeah, and one more? Of course, AI. So just imagine AI and quantum getting mixing up. It will take hardly 10 days for them to break that encryption. Okay, today I was reading news that the hackers in China, they took help of deepfake and the most famous, what is the most happening AI right now? Claude, Anthropic Claude, right? And they hacked Fortinet. You know Fortinet company? Yeah, they manufacture cybersecurity tools. Okay, so they have a tool called FortiGate. They hacked that particular, whatever it is. మనకు ఉన్న రాంగ్ అజంప్షన్ ఏంటంటే, నేను సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఐ నీడ్ టు లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్. ఇందాక మీకు ఒక ఫ్లో చెప్పాను నేను, రైట్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ పాయింట్ డివైస్ టు ద డేటాబేస్. హౌ మెనీ పాయింట్స్ డూ వీ హ్యావ్? చెక్ పాయింట్స్ 6, 7, 8. ఈచ్ చెక్ పాయింట్ దగ్గర దెల్ బి అబౌట్ 20 కరెంట్ మార్కెట్ టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఐఏఎంకి టూల్స్ ఉన్నాయండి, క్లౌడ్ సెక్యూరిటీకి టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎండ్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టూల్స్, ఫర్ నెట్వర్కింగ్ వీ హ్యావ్ టూల్స్, ఫైర్ వాల్స్ వీ హ్యావ్ టూల్స్. హౌ మెనీ విల్ యూ లెర్న్? People come and ask, are you teaching this tool? Because their brother or brother-in-law or some friend must be working on that tool. That's why I'll tell, if you want to learn cyber security, if you want to get a job in my company, you have to learn this tool. By the time you finish that course, the tool is gone. Then you go to some other friend. అరే మామ ఇది నేర్పించారా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్లో అని? నో అనగా మీరు అగైన్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఫర్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్ టూల్.
and in 2 months that tool is gone. So now the bottom line is, make your fundamentals and basics strong. That was our platform when Uday sir and myself, when we build our course content. We want the foundations of the engineers who are coming here to be strong. What are 3 areas? Network foundations, how to attack, how to defend. If you know the basics, if you know the infra, and if you are strong in your overall combination of these 3, you can learn any tool. It doesn't matter for you whether you get certification or not. It is all in your confidence as how we are going to present. There are 2 things. One is your confidence. The other thing is how much you are updated with the latest happening in the market. రోజు మీరు అప్డేట్ అవ్వాలి. ఎలాంటి హ్యాక్స్ అవుతున్నాయి, దాని రూట్ కాజ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి మీరు. అండ్ ట్రై టు gain knowledge on that, why it could have happened, and how, if I was the engineer there, how I would have prevented it. మీరు ప్రతిరోజు, if you can study, read through the articles of what hack has happened, and definitely 2 days తర్వాత someone like you will give answers for that. Go and Google how could we prevent it, or go to ChatGPT, it will give a beautiful answer. Yeah, you have to take down that notes. So with this course, what Uday sir is giving you, you should also gain knowledge from what is happening in the real world. With these 2 things, when you go and sit in front of interviewer, do you think interviewer is stronger than you? No. He is busy protecting his company server. He doesn't have time to go and see what is happening in the real world. Okay, మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారా రిజెక్ట్ అయ్యారా అని చెప్పడానికి it will take for interviewer 2 minutes. When you ask, tell me about yourself, don't tell that you love playing shuttle, you love watching movies. Okay, and don't tell all that books which we never heard. Yeah, don't start from there. Tell that I want to be strong in my basics. Tell me about yourself, how you are going to be useful for me అని ఇంటర్వ్యూర్ జడ్జ్ చేస్తాడు. How much time he has got? He has got 10 minutes to select you or reject you. Tell, my hobbies are, I go and browse on daily basis what is happening in the cyber world. That will add more value than the certificate what you are doing for a tool. So don't focus on tools, okay? Focus on your passion. The interviewer will see your passion, he will not see your certificate, right? So build that passion. Cyber security is a different world, okay? Unless you have passion, you will not succeed. Passion will drive you, and the future is going to be cyber security, because we don't know what is going to come more. You see cloud today, we'll see something else tomorrow. And as our friend has rightly told, the quantum, by 2034, 25, we'll have the quantum in picture. We will not have any more public key cryptography. We'll have post-quantum cryptography. What will we have? Post-quantum cryptography. HTTPS panchayadandi inka. If you say HTTPS ICICIbank.in, hacker will hack it in 1 day. Alright? So now what are they doing? They are collecting all the encrypted data. What are they doing? All the hackers ఏం చేస్తున్నారు? Encrypted data ఉంటుంది కదా, like as it they keep sniffing. Okay, they collect all the encrypted data. They'll keep it safe up to 2030, 2032, and then when the quantum comes into picture, they'll push into that one. They'll get the actual data, and using that data, they will hack the servers. So దాన్ని అవాయిడ్ చేయటానికి, you heard about NIST? What is NIST? Someone please. National Institute of Standards and Technology. These are the people who define standards. They have already started standardizing on post-quantum cryptography. మీరు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్తో ఇంటర్వ్యూవర్ని ఇంప్రెస్ చేస్తే, the first interview you will be able to crack.
How much time he has got to select you or reject you? The first 2 minutes. 2 నిమిషాల్లో మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాడు? మంచిగా గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు, హైదరాబాద్ పిచ్ లాగా. ఓకే, హీ విల్ నాట్ త్రో బౌన్సర్స్ టు యూ. హీ విల్ హ్యావ్ అ ప్యాషన్ టు టేక్ యూ. అరే బాగున్నాడు ఆర్ బాగుంది అమ్మాయి, ఓకే, షీఈస్ హ్యావింగ్ ప్యాషన్ ఆర్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ప్యాషన్. దట్ ఈస్ వాట్ దే లుక్ ఫర్. He will be good fit in my team. He knows something which I don't know. He is doing something which I am not doing. That is how you have to crack your interview. Don't study all the networking concepts, go and say, he is not select me. Okay? You should be different from others. Unless you prove you are different from others, you cannot get selected. So if he thinks he wants to select you, he will decide in the first 2 minutes. He'll throw a slow ball or full toss for you to hit 6, and he'll say, yeah, he has hit 4 sixes, I'll take him. But if you want to reject you, what will you do? He will take you to South Africa pitches or Australia pitches, and he'll throw you bouncers. He'll say, I asked him so many questions, he couldn't say even one question. So it is up to you to decide whether you want a good batting pitch or a bowling pitch. ఆ విషయం మీకు 2 నిమిషాలు అర్థమైపోద్ది ఇంటర్వ్యూ ముందు కూర్చోగానే. థర్డ్ క్వశ్చన్ బాగా పడిందంటే థ్యాంక్స్ మాస్టర్ అని చెప్పి బయటకు వచ్చేయండి. డోంట్ వేస్ట్ టైం, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆర్ దిస్ టైం, రైట్? సో ఐ వాంట్ యూ గైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎ గుడ్ కంపెనీ, బిల్డ్ దట్ ప్యాషన్. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ మీరు ప్యాకేజ్ 10 lakhs దాటి వెళ్ళారంటే ఆఫ్టర్ 15 years your package will be very high. But as a fresher, if you are going for a small package, after 15 years, it will be less. Because when you shift companies, they will ask you how much salary you want. You can't say I want 200%. Max, they will give you 50% max. You should be extraordinary good. Even if you are extraordinary good, the HR policies will not allow them to give you more than 50%. Okay? కొట్టేది మంచి కంపెనీ కొట్టండి. Okay, that will give you a better, good life. And cyber security, thanks to quantum computing, okay, మనకి ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత టేక్ లోన్స్, డోంట్ వరీ అబౌట్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. లోన్స్ తీసుకోండి, ఈఎంఐస్ కట్టుకోవచ్చు మనం చక్కగా. ఓకే, సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈఎంఐస్ హ్యాపీగా కట్టుకోవచ్చు. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ క్లాడ్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఓపెన్ ఏఐ. ఓకే, దే విల్ బీ హ్యాక్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ Sam Altman's account. Okay, we have to save their accounts. Who have to save? We are the oxygen savers, right? Am I right? Backbenchers? Yes. Yeah. Good. Thank you so much. I wish you all the very best. I was very happy that this event went very well. Future research చెప్పినట్టు we are planning to take it forward to the next level. And I thank Mr. Revant for having been here. He is a very good friend of mine. And Sutherland Global Services is there in 40 countries. Okay, and he is the global head for the mobility. Yeah, so I thank him. He was very busy, but I called him and I requested to come and address the young audience, and he was very happy to come and give his knowledge. Thank you so much. And Joined Sutherland, Mr. Ramesh was my lead, so I need to thank you so much. I need to obey my lead. That was 4 days ago. Thank you so much. Giving away the prizes. Yes, so the first prize is we have Stephen Smith, second Vishnata and Rashman. And we have a sponsorship medal from our VQ.
Stephen's team, please. Okay, with that we come to a conclusion of today's hackathon. Thank you everyone for taking your time and spending your whole day here. So tomorrow onwards we'll continue our journey of learning cybersecurity. So batch timings, everything will be regular from tomorrow onwards, and after tomorrow we'll have our assessment also. Okay, thank you all of you.